ام كاتتان باش من كونسوڵی گشتیم لا كۆنسوڵخانە ئەمریکا لا هەولێر باخێر بن. As we watch the situation in Afghanistan, I recognize that people are concerned about the United States' presence in Iraq and in the Kurdistan region. Many have asked, will the United States stay in Iraq and the Kurdistan region, or will it leave? So please allow me this opportunity to answer this question clearly. And the United States is staying in Iraq, including the Kurdistan region. We are on this journey with you for the long haul. The situation in Iraq is different from Afghanistan. In the United States, we say you can't compare apples to oranges. باردۆخی ئەفغانستان جیاوازە لەوەی کە لە عێراقا هەیە هەروەکو لە ئەمریکا ئێمە دەڵێن تۆ ناتوانی سێو بە پورتەقاڵ مقارنە بکەیت. It's like they say in Kurdish, the difference is asman و resman. هەروەکو لە کوردی ئەڵێن جیاوازەکەیان وەکو ئاسمان و ڕێسمان وایە. Each bilateral relationship is unique, and each country does what's best in its own interests, and it's in the best interests of the United States and Iraq to continue our strategic partnership. هەر پەیوەندێکی دوولانەی نێوان وڵاتان تایبەتمەندی خۆی هەیە و هەر وڵاتێکیش پەیوەندەکانی لەسەر بنەمای باشترین بەرژەوەندەکانی خۆیدا دەڕێژێت و لە باشترین بەرژەوەندەکانی ئەمریکا و عێراقیش وایە کە پەیوەندەکانیان درێژە پێ بدەن و بەردەوام بن. The words of the President of the United States matter, and President Biden has been very direct and very clear on multiple occasions. سەکان و وشەکانی سەرۆکی ئەمریکا گرنگن و سەرۆک بایدن لە چەندین جاردا لە بەشێوەیەکی ڕاستەوخۆ و ڕوون قسەی لەسەر ئەم بابەتە کردووە. During his meeting with President Kadimi in July, the President said clearly that Iraq's stability is central to the stability of the Middle East. لەمیانی کۆبوونەوەی لەگەڵ سەرۆک وەزیرانی عێراق کازمی سەرۆک بایدن لە مانگی حەوتا بەڕوونی وتی مەسەلەی سەقامگیری عێراق گرنگە بۆ سەقامگیری هەموو ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست. President Biden understands the importance of Iraq and the Kurdistan region. سەرۆک بایدن بە هەمان شێوە لە گرنگی عێراق و هەرێمی کوردستان تێدەگات. And President Biden understands the importance of the United States to Iraq and the Kurdistan region. President Biden understands that the security of the Middle East is the security of Iraq. What will happen at the end of this year is an end to any combat role for United States forces, and that's the only thing that's ending. The United States has already begun the transition out of this combat role, and the remaining United States troops, which are in Iraq at the invitation of the Iraqi government, will continue to be part of the international coalition, but they will advise and they will assist the Iraqi security forces and the Peshmerga. Nobody
wants to see a resurgent ISIS. کەس نایەوێتەوە بینە دووبارە داعش سەر هەڵبداتەوە. The fight against ISIS is not yet complete, and we remain committed to the enduring defeat of ISIS. شەڕی دژ بە داعش بە تەواتی کۆتایی نەهاتووە و ئێمە پابەندیمان هەیە بە یەکلایکردنەوە کۆتایی پێهێنانی یەکجارەکی شەڕی داعش. President Biden has said that the United States is committed to strengthening the partnership with Iraq, including the Kurdistan region. سەرۆک بایدن بە هەمان شێوە وتی ویلایەتەکانی ئەمریکا پابەندە بە بەهێزکردنی پەیوەندیە دوولانەکانی لەگەڵ عێراق و لە ناویشدا هەرێمی کوردستان. And that's because the United States wants to see a strong, united, resilient, and sovereign Iraqi state. ئەمەش لەبەرەوەیە کە ویلایەتەکانی ئەمریکا دەیەوێت عێراقێکی بەهێز و خۆڕاگر و لەسەر پێوەستا و خاوەن سەروەری ببینێت. The United States has a long-term commitment to this region, and we will remain a reliable partner for Iraq and the Kurdistan region. ویلایەتەکان پابەندی دوورمەودا و درێژخایەنی بەرامبەر بەم هەرێمە هەیە و ئێمە ببینە هاوشان و هاوبەشێکی پشت پێبەستوو بۆ عێراق و هەرێمی کوردستان. And with that, I would be happy to take a few questions. ئێستاش کاتی ئێوەیە چەند پرسیارە بکەن فەرمووی. هێش قادر لێ ناوتی پرسیارێکم هەیە تایبەت بە هەڵبژاردنەکانی داهاتووی عێراق وەکو ئەمریکا چۆن چاودێری ئەم هەڵبژاردنە دەکەن بەلاتانەوە بێگە بە تایبەتیەوەی کە باز دەکرێت ئەم هەڵبژاردنە دەکەوێتە ژێر کاریگەری ئێران و ئەمریکاوە. ئێوە چۆن لەم هەڵبژاردنە دەڕوانی چۆن چاودێری دەکەن؟ First part for me and RT, my question is about the upcoming election in Iraq. There are arguments that this election somehow is influenced by the Iranian and by the Americans. So how do you see the election in Iraq? I mean, as a matter of policy, the United States does not support any individual candidate, and we do not support any individual party. However, the United States does support the Iraqi government's effort to hold free, credible, and fair parliamentary elections. The United States supports the electoral process, and we hope that Iraqis will exercise their right to freely choose their representatives at the ballot box. I'd also say that political parties are obliged to respect the rules and regulations established by Iraqi law and the Independent High Electoral Commission's regulations. And the eyes of the world will be on Iraq for this election. The United States and Iraq's delegations at the recent strategic dialogue in Washington discussed this matter extensively. We agreed that the presence of both United States assistance mission for Iraq monitoring teams and European Union observation teams represented a strong effort by the international community to support the Iraqi people's calls for a free and fair election. And we hope that this international presence, monitoring the election, combined with other measures that are being taken by the government of Iraq, that they're going to help create the conditions for the Iraqi people to go out and vote confidently and safely.
هیوادارین ئەم ڕێشوێنانەی کە لەوان کۆمەڵگەی نێودەوڵەتیەوە بۆ چاودێرکردنی هەڵبژاردنەکان جیران تەبەر و هەروە هاوشان لەگەڵ هەوڵەکانی حکوومەتی عێراقی بنەمای یارمەتیدان بۆ دروستکردنی دۆخێکی گونجاو لەبار بۆ هاوڵاتیانی عێراقی بۆ ئەوەی بە شێوازێکی متمانە بەخۆبوو و سەربەستانە بستنە دەرەوە و بەژار بنە دەنگدان و لە پرۆسی سیاسی. The United States has supported these international bodies significantly with funding to help ensure their success. حکوومەتی ئەمریکا پشتیوانی ئەم ڕێکخراوانە دەوڵەتیانە کات بۆ بەتابەتیش لە ڕێگەی کۆمەکردنی داراییەوە بۆی دڵنیا بینەوە لەوەی کە پرۆسەی هەڵبژاردنەکە سەرکەوتووە بێت. The Iraqi people want a parliament and a government that reflects the diversity of this country and that advances the interests of Iraq and the Iraqi people. خەڵکی عێراقی حکوومەت و پەرلەمانێکی وێت کە نوێنەراتی خۆی بکات و بەرژەوەندیەکانی و هەروە ڕنگدانەوەی فرەسەشنی و هەمە ڕەنگی خەڵکی عێراق بێت. For the Kurdistan region, we believe that it continues to play a very special role. و بۆ هەرێمی کوردستانیش ئمە پێمان وایە بەردەوام دەبێت لە جێڕانی ڕۆڵێکی تایبەت. I'd be happy to take another question. Thanks for your explanation. You explained very well that the United States is going to stay in Iraq and Kurdistan region, but in case if one day you decided to withdraw from Iraq, are you going to deal with Iraq and Kurdistan region in the same way? If you decide to withdraw from Iraq, are you going to withdraw from Kurdistan region as well, or going to be different policy? That seems like a very hypothetical question, I would say. We're committed to the long-term relationship with the government of Iraq and the Kurdistan region. But I will say I also believe more than ever that the relationship between Americans and the people of this Kurdistan region will endure. Our friendship has been forged over decades, and it will endure. Mr. Consul General, thank you very much for joining us. Hadi Selmi from rۆژنامەوانی Report. I clearly remember the first day of the presidency of President Biden that has been elected as the President of the United States. And it was a very optimistic atmosphere among the people of Kurdistan region. They believe that President Biden is a very close friend of people of Kurdistan region. But after a period of his presidency, the people of Kurdistan region has been felt that this friendship is kind of not strong as before. Is there a gap between Kurdistan region and United States, specifically in the political relations, and are the policies have been changed in front of Kurdistan region, and is there a plan or schedule for officials of the United States that visit Kurdistan region in future? سارەکەی بۆ کاتێک کە سەر بایدن هاتە سەر حکم ئەمەلێکی زۆر هیوایەکی زۆر لای خەڵکی کوردستانە بوو کە پەیوەندیان باشە لەگەڵ کوردستانە بەڵام ئێستا بەم شێوێ نابینرێ ئەوانە پرسیارەکەی بۆ ئایا هیچ هینەکەی فراغێکی لە سیاسەت لە بینی هەرێمی کوردستان و ئەمریکا یاخود هیچ پلانێکی بۆ بەرپرسانی بێتی سەردانی هەرێمی کوردستان بکەنە داهاتووە؟ The short answer to your question, is there a change in policy or anything like that? No, there's not. وەڵامێکی ڕاستەوخۆ و دڵنیاکەرەوە بۆ پرسیارەکەت دەمەوە ئایا هیچ گۆڕانکاریێک لە سیاسەتی ئەمریکا دەهات بە هەرێمی کوردستان هەیە بەدڵنیاییەوە نەخێت؟ President Biden is a president that has a great understanding
and friendships with the leadership here in the Kurdistan region. سەرۆک بایدێنی کەلو سەرۆکانەی کە تێگەیشتێکی قوڵ و باشی هەیە و دۆستاتێکی باشی هەیە لەگەڵ خەڵکی هەرێمی کوردستان و سەرکردایەتی هەرێمی کوردستاندا. The United States is staying in the Iraqi Kurdistan region, and we are on this journey for the long haul. حکوومەتی ئەمریکا بەردەوام دەبێت لەمانەوە لێرە لە هەرێمی کوردستانی عێراقدا و ئێمە لەم گەشتەدا بەیەکەوەین بۆ دوورمەودا ماوەیەکی درێژخایە. President Biden has been very clear that he's committed to enhancing the partnership. و سەرۆک بایدن بە شێوەیەکی ڕوون پێت بڵێن زۆر پابەندە بە بەرەو پێشبردن و بەهێزکردنی ئەو پەیوەندی کە هەمانە. And I believe, frankly, more than ever now, the special bond that exists between Americans and the people of the Kurdistan region, that will endure. وەتوانم پێت بڵێم ئێستا لە هەموو کاتێک زیاتر ئەو پەیوەندیە هاوبەشە ئەو پەیوەندی هاوبەشە لەنێوان خەڵکی ئەمریکا و خەڵکی هەرێمی کوردستاندا هەیە دوورمەوداتر و درێژخایەنترە. Hazvakam peywandiya kanman bigeenma asteki barez tirbo barjawandi haremi Kurdistan u Amerika. سپاس بۆ دەرفەتە مەناکارم لەگەڵ پرسیارێک بەڕاشکاوی دەکەم ئەوەی کە لە شەقامی کوردی جێویز دەبین ئەوەیە هەرێمی کوردستان و ئەفغانستان ئاوا بەراورد بە یەکتر دەکرێت کە لە ئەفغانستان گەندەڵی هەیە لە هەرێمی کوردستانیش هەڕەشەی گەندەڵی هەڕەشەکی جددین بۆ سەر حکوومەتی هەرێمی کوردستان و بگرام حکوومەتێک لە زۆر کردووە بۆیە وازەکرێت کە لە ئەفغانستان 300,000 شەڕکەر هەبوو بەڵام 6,000 تەواوی کردووە لە هەرێمی کوردستان ژەوە چەندین جار ئەوەتان گوتووە کە ئێمە بەو مەرجە پاڵپشتی هێزی پێشمەرگە دەکەین و ئێوە موچەشیان دەدەن کە پێشمەرگە لە کوردستان یەکبێتەوە بێتە هێزێکی نیشتیمانی ئەو مەسەلەی یەکگرتنەوەی هێزی پێشمەرگە و دابەشبوون بەسەر پارتی وێچەکیدا هەڕەشەن بۆ سەر هەرێمی کوردستان یان پێتان وایە هەڕەشەنی. Akar from Spreader TV station, there are lots of people in Kurdistan region. They make a comparison between the situation in Afghanistan and Kurdistan region. They say both countries are corrupted and they have a ghost employees in the military and they are divided, the division of the security forces. I'm aware that you have been supported the reform of the Ministry of Peshmerga and have been encouraging the Kurdistan region to unite Peshmerga forces. Are you optimistic about the process and do you think the division in the Peshmerga force are going to pose threat on the Kurdistan region in the future? I guess I would say first, in response to your question, is the United States is very proud of what the Peshmerga and the Iraqi security forces have accomplished and the fact that they're highly capable in the fight against ISIS remnants. ئەمەوێ کەم جارەوە بڵێم کە حکوومەتی ئەمریکا زۆر شانازی بە ئەو ڕۆڵەوەکات کە هێزەکانی پێشمەرگە و هێزەکانی عێراق جێڕاویانە و زۆر بەتوانە و لێهاتوون لە تێشکاندنی داعش و هەڕەشەکانی داعش. In regards to the United States support for the Peshmerga, that's something that will continue. و تایبەتیش بە پشتیوانەکانی ئەمریکا بۆ هێزی پێشمەرگە ئەمە شتێکە کە ئێمە بەردەوام دەبین لەسەری. The United States is supporting the Peshmerga with training, equipment, and resources. حکوومەتی ئەمریکا پشتیوانی بۆ هێزی پێشمەرگە دابین دەکات لە ڕووی کەلوپەل و پێداویستی و یارمەتی و هەروە ئەو کەلوپەل پێداویستانی کە هەنەوێت هەروە لەگەڵ ڕاهێنانیشە. The United States has assisted our Kurdish partners in continuing to reform the Peshmerga, and we have provided over $250 million in security assistance in recent years. حکوومەتی ئەمریکا بەردەوام بووە لە پشتیوانیکردنی هاوشانە کوردەکانمان لە ئەنجامدانی چاکسازی لەناو هێزەکانی پێشمەرگەیە و لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردووە زیاتر لە $250 میلیۆن لە شێوەی یارمەتی کۆمەک بۆ بەرپێشبردنی هێزەکانی پێشمەرگە دابین کردووە. And as a result, the courageous Peshmerga that helped to repel ISIS are now in a better position to secure the region for generations. و لە دەرەنجامی ئەو کۆمەکانەی کە پێشکەشمان کردووە ئەو پێشمەرگە هێزی پێشمەرگە ئازانەی کە بە ئازانە هێزی داعشیان تێکشکان ئێستا لە قۆناغ و لە دۆخێکی زۆر باشتردان.
کۆنفرانسی رۆژنامەوانی ڕۆبێرتۆ پالادینۆ کۆنسوڵی گشتی ئەمریکایە هاوکارم گوڵباخ لەگەڵتان دەبێت گوڵباخ زۆر سپاس کار کۆنفرانسەکە ئێستا لە هەولێرەوە بەردەوامە دەیبینین تاوەکو هێزی پێشمەرگەی یەکگرتووتر بێت مانای وایە هەرێمی کوردستان بەهێزتر و یەکگرتووتر دەبێت And that means a better Iraq. و بە هەمان شێوە مانای عێراقێکی باشتریش دەگەێنێت سەربازم لە سەربیاری کوردستان بەڕێز کۆنسوڵ واسی لەوە کرد کە لە کۆتایی ئەم ساڵدا هێزەکانی ئەمریکا ڕۆڵی شەپەریان نامێت ئەم هەنگاوی ئەمریکا کاریگەری نابێت لەسەر دووبارە چالاکردنەوەی تیرۆریستانی داعش و بەهێزبوونەوەیان بەتایبەت بەناوچانی کە دەکەونە دەرەوەی هەرێمی کوردستان. You said that the United States will end its combat role in Iraq by the end of this year. Don't you think ISIS will be more active after you end your combat role in Iraq, especially in the disputed territories where ISIS is somehow active? Absolutely, ISIS will remain active, and that's exactly why the United States, the international coalition, and our Iraqi partners are committed to ensuring the enduring defeat of ISIS. We all recognize that ISIS remains dangerous. Here in the Kurdistan region, not a week goes by where we don't read about something in the papers. Not a week goes by where we don't read of some vicious, cowardly attack on the electricity infrastructure in order to deprive Iraqi citizens of electricity, leaving them to suffer during the hot summer months. بەدڵنیایی ئەوەیە هەمومان لەوە تێگەین کە داعش مەترسیە و مەترسەکەی بەردەوام بێدەبێنێتەوە لێرە لە هەرێمی کوردستانە هیچ هەفتەیەک تێناپەڕێت کە هەواڵێکی ناخۆش نبینین لەسەر هێرش و پەلامارەکانی داعش بۆ سەر ژێرخانی کارەبا دەیانەوێت کە خەڵکی عێراق لەم گەرمای هاوینەیە بێکارەبا بکەن وەک معناتیان هەیە بەدەست بێکارەباییەوە. And we read constantly of these fake ISIS roadblocks that are used to assassinate or kidnap or extort local citizens. و ئێمە بەردەوامین هێرش و پەلامارە تشنەکانی داعش دەبینین لە ڕێگریەکانیان لە خەڵک و اختیارکردن کوشتنی خەڵک و ڕفامی خەڵک و گرتنی کێشە بۆ خەڵکی مەدەنی. Everybody understands the continued need for cooperation to end the threat of ISIS. هەومان لەوە تێگەین کە پێویستێک هەیە بۆ بەردەوامیدان بە هەمانگیکردن بۆ کۆتایهێنان بە هەڕەشەکانی داعش. The Iraqi government understands the threats and is committed to working with the international community to provide stability and security for its people. حکوومەتی عێراقی لەوە تێگات و پابەندیشی هەیە بەکارکردن هەمانگیکردن لەگەڵ هاوپەیمان و هاوشان نێودەوڵەتەکان بۆ دابینکردنی ئاسایش سەقامگیری بۆ خەڵکی وڵاتەکەی خۆی. And the United States is committed and willing to help wherever needed. و حکوومەتی ئەمریکاش پابەندی هەیە لەمڕۆوە و ویستیشی هەیە کە یارمەتی پێشکەش بکاتە کاتێک کە پێویستە. Hoshman from K20 further questions about the Sinjar agreement. What the United States would do to fully implement Sinjar agreement between the KRG and GOI? Yeah. We still believe that the Sinjar agreement is the best way forward to resolve the situation in Sinjar. We think that a durable agreement between the Iraqi government and the Kurdistan regional government with input from local communities is ultimately the best way to resolve the situation in Sinjar. پێمان وایە کە ڕێکەوتنێکی هاوبەش لە نێوان حکوومەتی عێراقی و حکوومەتی هەرێمی کوردستان و لەگەڵ بە هەنوەرگرتنی بیربۆچوونی خەڵکی خۆزیەیی شنگال یەکێکە لە باشترین ڕێگە چارەسەرەکان بۆ کۆتایهێنان بە کێشەی شنگال. The United States is disappointed that on some key issues, such as security,
and administration, we still have a long way to go. حکوومەتی ئەمریکا لە هەندێک حاڵەتان نیگەرانە کە دەبین لە هەندێک بابەتی گرنگی وەکو ئاسایش و مەسلەی بەڕێوەبردن و ئیداریە قۆناغی زۆرمان لە پێشا پێویستەکە بیبڕین و ئیشی لەسەر بکەین. Unfortunately, the Iran-aligned militia in Sinjar has refused to abide by the instructions of the Iraqi government. ئەوەی جێداخشاوەیە کە ئەو میلیشیانەی لە شنگال و وەلایەنداریان بۆ ئێران هەیە ڕەتیان کردوێتەوە پابەند بن بە ڕێکەوتنامەی شنگالەوە. And this element continues to defy Iraqi authority. و ئەم هێزانەی کە لەوێن بەردەوامن لە کێشە دروستکردن بۆ دەسەڵاتی عراقی. The PKK, which is present in the area and cooperates with the PMF, makes the situation even more volatile and unstable. و پەکەکەش کە وجودیان هەیە لە ناوچەکانە و هەمانگیان لەگەڵ هێزەکانی هەژدی شعبیە هەیە دووبارە دۆخەکەی بەرەو خراپتر بردووە و کێشە و تەنگ و چەڵەمەی دروست کردو لە ناوچەکەیە. We urge both the PKK and the PMF to withdraw fully from Sinjar so that the Sinjar agreement can be implemented. ئێمە هانی پەکەکە و هێزەکانی هەژدی شعبیە دەین بە تەواوەتی لە شنگال بکشێنەوە بۆ ئەوەی ڕێگە خۆش بکرێت بۆ بە تەواوەتی جێبەجێکردنی ڕێکەوتنامەی شنگال. We hope to see a local security force put in place soon. و هیوادارین هێزی ئەمنی خۆجێیی لەوێ جێگیر بکرێت و ئیش بکات. We also hope to see soon joint brigades of Iraqi security forces and Peshmerga. و هیوادارین نیوە یەکگرتوەکانی هاوبەشەکانی عراق و هێزەکانی پێشمەرگە لە ناوچەکەیە کارابن. These forces are necessary in order to create the conditions for internally displaced persons to return. بوونی و هێزانەی کە باسم کرد لە ناوچەکەدا زۆر گرنگن بۆ ئەوەی دۆخێک و کەشێکی لەبار بگونجێنن بۆ گەڕانەوەی ئاوارەکان بۆ سەر ماڵپەڵ خۆیان. On that last question, I think that'll be the last question we take for today. But I do want to say that I'm speaking to all of you today because the United States very much values freedom of the press. ئەمە کۆتا پرسیار بوو کە وەرم کرد بۆ ئەمڕۆ سوپاسانەکەم و دەمەوێت ئەمڕۆ من کە قسە لەگەڵی وایەکەم لەبەرەوەیە کە حکوومەتی ئەمریکا زۆر بەبەهاوە و سەیری مەسەلەی ئازادی ڕاگەیاندن و ئازادی بیرڕاکات. And I pledge to you today, if you're willing to come, I'm going to invite you to come back here regularly. و ئەمڕۆ بەڵێنتان پێدەم ئەگەرێوە حەزەکەن بێنەوە بۆ ئێرە من دووبارە بانگێشانەکەمەوە لە دەرفەتیداهاتووە بەشێوەیەکی بەردەوام بێنەوە بۆ ئێرە. And we're doing that because the United States supports you and the work that you're doing and freedom of the press. ئێمە ئەماکەین لەبەرەوەی حکوومەتی ئەمریکا لێ پشتیوانی ئێوە و کارەکەی ئێوە و ئازادی ڕاگەیاندنیش بکات. واتان لەگەڵ. زۆر سپاس.